Okay, we'll see the next point from the vibration, and that is the types of vibrations. So in definitions, we have seen the first type of vibration, that is the free and forced vibration. So free vibration that we have seen earlier, just will revise. Suppose this is the pendulum, and if on this pendulum, if I apply the force, means I displace this pendulum from its mean position, and if I release, then it will move in this direction, means it will oscillate. This oscillatory motion is nothing but the vibratory motion. Now in this vibratory motion, if I remove the air resistance, हा ज्या वेळेला बॉल मूव्ह होणार आहे पेंडुलम, त्यावेळेला एअर काय करणार आहे, रेजिस्टन्स. सो इफ आय रिमूव्ह द एअर रेजिस्टन्स, इफ आय रिमूव्ह द फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स फ्रॉम दिस पॉइंट, then the vibration is called as free vibration. म्हणजेच काय, the vibration without any external resistance is called as free vibration. मग मी त्याचं परवा एक्झाम्पल सांगितलं होतं की मी आज पेंडुलम डिस्प्लेस केला आणि सोडून दिला, तो कायमच असा फिरत राहणार, बिकॉज देर इज नो रेजिस्टन्स. 10 वर्षांनी बघा सेम. सो इट इज कॉल्ड ॲज free vibration. The opposite to free vibration is called as forced vibration. Means the vibration of body is under external excitation. Means for the displacement of this one, if I apply the force here, after completion of 1, 2, 3, if I apply force one more time, and if I am applying the same force after same interval of time, then it is called as forced vibration. म्हणजे याच्या व्हायब्रेशनसाठी मी प्रत्येक वेळेला काय करणार आहे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करणार आहे. झोका, लहान मुलांना आपण झोका देतो, त्याने 4 झोके घेतले की परत आपण फोर्स लावतो, परत 4 झोके घेतले की परत आपण फोर्स लावतो. सो दॅट ऑसिलेशन इज नथिंग बट द फोर्स्ड ऑसिलेशन, दॅट इज द फोर्स्ड व्हायब्रेशन. means the vibration of the body under external excitation force is called as forced vibration. So these are the first 2 types, that is the free vibration and forced vibration. Then the second one is damped vibration and undamped vibration. In previous lecture we have seen that for any system representation, normally we use spring, damper and mass. You can represent this as B or C, कसं पण करू शकता. ओके, M mass, K spring constant, C damper constant, म्हणजे damping coefficient. So normally we represent any system by using these 3 elements. हे 3 वेगवेगळे नाही आहेत. हे 3 म्हणजे काय आहेत, एकाच इलेमेंटच्या 3 वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी आहेत. म्हणजे एक शाफ्ट घ्या, त्या शाफ्टला काय असते बाळांनो, स्प्रिंग बॅक ॲक्शन. इलॉंगेट केलं तुम्ही, रिलीज केलं की तो परत मागे जाईल, स्प्रिंग बॅक ॲक्शन. त्याला स्वतःचं वेट आहे, आणि तुम्ही त्याच्या डिस्प्लेसमेंटला तुम्ही डिस्प्लेस करायला लागला तो काय करतोय, अपोज करतोय. सो दॅट शाफ्ट इज हॅव्हिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज. म्हणजे त्याच्याकडे मास पण आहे, त्याला स्वतःची स्प्रिंग पण आहे, आणि तो स्वतःच्या डिस्प्लेसमेंटला अपोज पण करतो. सो दॅट सिस्टीम इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस. हे वेगवेगळे नाही आहेत. दिस इज द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट मटेरियल. बरोबर आहे. मग त्या आपण एखादी सिस्टीम अशी रिप्रेझेंट करतो, म्हणजे हा शाफ्ट आहे. नाव इन दिस शाफ्ट, सपोज I want vibration damped and undamped. म्हणजेच काय, the vibration is with influence of damping. Means I am resisting the displacement of vibration. Then that is called as damped vibration. मी मगाशी इथं म्हटलं बघा, ह्या सिस्टीममध्ये ह्याच्या डिस्प्लेसमेंटला कोण अपोज करते, एअर. सो एअर हा काय आहे तिथं, डॅम्पर. इट रिड्युसेस द व्हायब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट. सो इट अपोजेस द व्हायब्रेशन, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज डॅम्पिंग. दॅट इज कॉल्ड ॲज डॅम्पिंग. सो दिस डॅम्पर अपोजेस द मोशन ऑफ दिस एलिमेंट. Suppose its displacement is x, then this displacement will be opposed by this damper.
त्याचं एक अजून मी एक्झाम्पल दिलं होतं लास्ट टाईमला, मी ते परत रिपीट करतो. डोअर्स जे असतात डोअर्स, त्या डोअर्समध्ये आपण काय करतो बाळांनो, वरती डॅम्पर लावतो टू रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ दॅट डोअर. बरोबर आहे, तो त्याप्रमाणे मूव्ह होतो. मग स्लो. दगड घ्या एक, पाण्यामध्ये टाका, आणि दगड घ्या एक हवेत टाका. हवेत टाकलेला दगड फास्ट खाली जाईल, पाण्यामध्ये टाकलेला दगड हळू खाली जाईल. का सांगा? बिकॉज दॅट लिक्विड विल अपोज द मोशन ऑफ दॅट स्टोन. So that is the damped. So the vibration under damping means there is opposition force acting for the opposition of that displacement. That is called as damped vibration. Then next, undamped vibration. In some cases this damping value is very less. And if that value is less, then we call it as undamped vibration. म्हणजे एक्झाम्पल, एअरमधलं जे व्हायब्रेशन आहे ते आपण कन्सिडर करतो अनडॅम्प्ड, बिकॉज द रेजिस्टन्स प्रोव्हाइड बाय एअर विल बी लेस. सो इन सच केस नॉर्मली वेन द डॅम्पिंग इज लो वी कॉल इट ॲज अनडॅम्प्ड व्हायब्रेशन. सो इन अनडॅम्प्ड व्हायब्रेशन वी कन्सिडर दिस सी व्हॅल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. कधी शून्य होत नाही, पण वी कन्सिडर इट ॲज 0. सो इन दॅट केस दिस सिस्टीम विल बी कन्वर्टेड इनटू ओनली स्प्रिंग अँड मास. सो दिस सिस्टीम इज undamped. This system is damped. So when there is opposing force for the motion, then it is called as, otherwise it is undamped. Okay, so there are two more types, that is the damped vibration and undamped vibration. Then the next one is the third type, that is the longitudinal, transverse and torsional vibration. These three vibrations are depend upon the displacement. कशावरती डिपेंड करतात? डिस्प्लेसमेंटवरती. मी एक एक सांगतो तुम्हाला. फर्स्ट कन्सिडर द लॉन्जिट्युडनल व्हायब्रेशन. कन्सिडर वन shaft attached to one disc. So at the bottom this is the disc, this is the shaft, and it is fixed at one end. And if I apply the axial load, means along the axis of this shaft, then if I apply the load and if I release, then because of the elongation of this shaft, and if this elongation within the elastic limit, then it will move in this direction, and after removing the force it will spring back. Again, in this system during the displacement, strain energy will be stored because of the straining of the material, and that strain energy will take back that material to original position. So here the conversion of energy from strain energy to strain energy to kinetic energy, and kinetic energy to strain energy. Strain energy पुन्हा तुला खाली घेऊन जाईल, kinetic energy, strain, kinetic फिरत राहणार. Okay, so because of the conversion of energy, here we will get the vibration along the axis. So the vibration along the axis are known as longitudinal vibrations. Consider the second case. Consider the same shaft, but here if I apply the force in this direction, so this system will move in this direction. It will be like this, and if I remove this force, then it will vibrate perpendicular to axis of this shaft. So this is the shaft axis, and the vibration will be in this direction. So when the vibrations are perpendicular to axis, then these vibrations are called as transverse vibration. And the third type is the torsional vibration. Third type is the torsional vibration. Consider the same disc attached to shaft. This is the axis. Here I am going to show the bottom view. So if you see from the bottom, then this disc will look like this is the bottom view. Okay.
नाव सपोज इफ आय अप्लाय द टॉर्क, म्हणजे मी ती डिस्क काय रोटेट केली, अशी ट्विस्ट केली, म्हणजे मी काय अप्लाय केलं, आय अप्लाइड द टॉर्क. सो व्हेन आय एम अप्लाइंग द टॉर्क अँड इफ आय रिलीज दॅट टॉर्क, देन it will start to vibrate in this direction. Okay, so when I am going to apply the torque on this system, then this point will move to the next point, there is angular displacement, and if I release this, then it will spring back to original position, and because of the energy stored, again it will move back to this position. So there is conversion from strain energy to kinetic, kinetic to strain, and it will vibrate in this direction. So when it is vibrating circular to the axis, then it is called as torsional vibrations. So these are the three basic types of vibrations. पहिला कुठला होता बघा, free and forced, second damped and undamped, and third longitudinal, transverse and torsional. आता आपल्याला जे युनिट आहे इन दिस सिलेबस ते कशामध्ये आहे, दॅट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम. कशावरती आहेत, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम अँड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम. बरोबर आहे ना, असेच आपल्याला युनिट्स आहेत. सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपण लास्ट टाईमला बघितला, काय असते सांगा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फक्त थोडंसं रिवाईज करतो. सपोज इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सो टू रिप्रेझेंट दिस सिस्टीम will have to give the answer of this variable x. So to represent the system will require only one variable, and that is x. So this system is called as single degree of freedom system. Okay, दूसरे एक example दाखवतो. Consider one pendulum, its angular displacement is theta. So here only one variable is required, so its degree of freedom is 1. So if I attach one more pendulum to this, and if I displace, then will require 2 variables. Means this system is 2 degree of freedom system. 3 लागले तर 3 degree of freedom, 4 लागले तर 4 degree of freedom, 2च्या वरचे सगळ्याला काय म्हणायचं, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम. सो सिंगल, 2 degree of freedom and multi degree of freedom system. And in each system there is free vibration, इट मे बी फोर्स्ड व्हायब्रेशन. म्हणजे आपल्याला सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम आली की तर तिथे काय येणार आहे, फ्री व्हायब्रेशन, आणि त्याच्यावर अजून काय येणार आहे, फोर्स्ड व्हायब्रेशन. 2 डिग्री आलं तरी काय होणार आहे, फ्री व्हायब्रेशन, फोर्स्ड व्हायब्रेशन. परत सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम, फ्री व्हायब्रेशन अँड डॅम्प्ड, फ्री व्हायब्रेशन अँड अनडॅम्प्ड. कळलं, आता फ्री हे नॉर्मली अनडॅम्प्डच असतं. सो फोर्स्ड हे सगळं कंबाईन होणार आहे आणि सगळे आपल्याला पॉईंट्स येणार आहेत. म्हणजे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडॅम्प्ड, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डॅम्प्ड, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडॅम्प्ड, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डॅम्प्ड, तसंच मल्टी डिग्रीसाठी. ओके, सो देअर इज अ टाइप्स आर इम्पॉर्टंट इन द व्हायब्रेशन. ओके, इफ यू वॉन्ट टू राईट कॅन. Okay, we'll see the next point after the types of vibration, and this point is the vector method of representing the simple harmonic motion. So in vibration normally it is represented in the form of vectors, or sometimes we use normally the equations. So how to convert that equation into vector form, that we are going to see. See, we have seen that the vibratory motion is with SHM. बरोबर आहे, म्हणजे SHM ही कशासाठी वापरतो आपण, फॉर व्हायब्रेशन. सो इक्वेशन ऑफ SHM इज, इक्वेशन ऑफ SHM इज किती आहे, काय आहे, x इज इक्वल टू x sin omega t, that we have seen in last. Now if I want to represent this on the vector form, so for that I'll consider the axis.
Okay, x axis and y axis. I am not going to represent it as x and y because here I have already used the x. म्हणून मी फक्त सांगते this is the x and this is the y axis. Now if I want to represent this equation in the form of vector, then it is, बघा हे काय, amplitude. This angle theta is equal to omega t. If I take the vertical distance, then it is equal to ह्या डिस्टन्सला मी x म्हणले, स्मॉल x इज इक्वल टू काय ना, सेम मगासारखं साईन घ्यायचं, बरोबर आहे. सो दिस x इज इक्वल टू काय येणार, x साइन ओमेगा टी. सो दिस डिस्टन्स इज नथिंग बट displacement. Okay, if I draw one circle, if I change the angle, then this point will move here, then the vertical displacement distance will always remain as displacement. इथं आला वर्टिकल काय असणार आहे, डिस्प्लेसमेंट. इथं आला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे, डिस्प्लेसमेंट. So if I want to represent this one, then I can represent by this. आणि हा x म्हणजे काय तुमचा amplitude, and this vertical displacement is the displacement of the vibrating particle. मग त्याला मी मुद्दाम व्यवस्थित लिहिलं. Okay, now differentiate this one with respect to time. काय येणार, x cos omega t, and differentiation of omega t is omega, so it is x omega cos omega t. Now here we have sine and we have represented in the form of sine, so we'll convert the cos into sine. So x omega sine omega t plus 90. So sine theta plus 90 is equal to cos theta. So this one is displacement, this one is velocity. So if I want to represent velocity on this diagram, then if you check the angle between this, हा theta आहे ना, आणि इथे किती आहे, theta plus pi by 2, means this vector will be perpendicular to displacement vector. तुम्हाला समजायला लक्षात आलं मी साईनमध्ये का कन्वर्ट केलं, कारण की मला तो इथे रिप्रेझेंट करायचा आहे. आणि व्हेन आय एम गोइंग टू रिप्रेझेंट, देन दिस वेक्टर इज थीटा प्लस 90. सो दिस अँगल इज थीटा, सो दिस वन विल बी थीटा प्लस 90. ओके, नाउ व्हॉट विल बी दी डिस्टन्स ऑफ दिस वेक्टर. इथं काय होतं, ॲम्प्लिट्यूड. इथं काय असणार आहे, amplitude into omega. So this value must be equal to x omega. समजलं. And if I take this vertical distance, then it will be x omega sine omega t plus pi by 2. This vertical distance, and this is nothing but, so this is the velocity, that is the vertical distance, this is the vertical distance, that is the displacement. So displacement, velocity. Now the third one, take this one, differentiate this one, that is x double dot. बरोबर आहे, x डॉट म्हणजे काय, dx by dt, x डबल डॉट म्हणजे काय, d2x by dt स्क्वेअर. सो x डबल डॉट इज इक्वल टू
एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी, पण इथं काय आहे मायनस, अँड ओमेगा टी इज ओमेगा स्क्वेअर. मायनस साईन तर आत टाका. सो एक्स ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी प्लस पाय. बरोबर आहे ना, कारण मला मायनस साईन नको आहे. मायनस साईन मी आत टाकला. सो साइन थिटा प्लस पाय इज इक्वल टू मायनस साईन थिटा. समजलं मी काय यूज केलं. सो नाउ दिस वन इज ॲक्सलरेशन. सो आय प्लॉट दिस वन हिअर. आता ॲक्सलरेशन प्लॉट करायचं आहे. ओमेगा टी म्हणजे काय थिटा प्लस किती आहे पाय, म्हणजे थिटाच्या पुढे किती जायचं आहे पाय. हा थिटा आहे, हा किती झाला 90, हा परत 90, म्हणजे हा किती झाला टोटल पाय म्हणजे 180. सो थिटा प्लस 180. सो दिस इज द अँगल वेअर आय हॅव टू प्लॉट एक्स ओमेगा स्क्वेअर. एक्स ओमेगा स्क्वेअर. सो इफ आय ड्रॉ द सर्कल फॉर दिस, हा असा येईल, आणि इफ आय ड्रॉ द सर्कल फॉर दिस, हा असा येईल. मग त्याच्यावरती कुठे येईल ती व्हॅल्यू with respect to change in angle, this point will move along this circle. Okay, and if I take this vertical distance, काय असणार आहे म्हणजेच काय असणार आहे तुमचं ॲक्सिलरेशन, displacement, velocity, and this is the acceleration. So I have converted the representation of SHM, that is displacement, velocity and acceleration, into the vector form. So this is the vector of displacement, this is the vector of, and this is the vector of, and the vertical distance is displacement, velocity, acceleration. आता फक्त गंमत सांगतो, हां विचार करा. In this equation what will be the maximum displacement? What will be the maximum displacement? साईनची टर्म किती व्हायला पाहिजे याला 1, म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू काय असणार आहे. सो दिस इज द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इन द सेकंड इक्वेशन what will be the maximum velocity? This sign will become 1 x omega. So हे जी लाईन आहे दिस इज द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी, आणि हे जे व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे दिस इज द व्हेलॉसिटी ॲट दॅट इन्स्टंट. त्या इन्स्टंटला ती व्हेलॉसिटी आहे, पण ती मॅक्सिमम किती होऊ शकते एवढं होऊ शकते. ह्याला इथं वळवून इथं वरती घ्या की व्हर्टिकल डिस्टन्स मोजायला आहे ना, म्हणजे कधी ज्या वेळेला अँगल किती असणार आहे थिटा इज इक्वल टू 90, ॲट दॅट टाइम व्हेलॉसिटी विल बी मॅक्सिमम, आणि मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी किती असणार आहे एक्स ओमेगा. सो दिस इज द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी, अँड दिस वन इज एक्स ओमेगा स्क्वेअर. इथं लिहिले ती मी करतो. एक्स ओमेगा स्क्वेअर इज नथिंग बट मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशन. ओके, अँड दिस इज द ॲक्सिलरेशन ॲट दॅट इन्स्टंट. त्या अँगलला किती आहे ते इथं दाखवते. हा पॉईंट जर इथं मूव्ह झाला तुम्हाला काय मिळणार मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशन. ह्या वरती गेला तर तुम्हाला काय मिळणार मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशन. समजलं. सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द SHM इंटू वेक्टर फॉर्म. आता तुम्ही म्हणणार याचा यूज काय आहे. दिस थिंग वी आर गोइंग टू यूज फॉर द डेरिवेशन ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम. एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीममध्ये ज्या वेळेला आपण व्हायब्रेशनलचं ॲनालिसिस करणार आहे ॲट दॅट टाईम वी आर गोइंग टू रिप्रेझेंट दॅट सिस्टीम इन टू द वेक्टर फॉर्म, अँड देन विल कन्वर्ट इन टू सिम्प्लिफाईड फॉर्म. कारण की ते इक्वेशन सॉल्व करायला डिफिकल्ट आहेत. सो विल हॅव टू कन्वर्ट इन टू वेक्टर, अँड फ्रॉम वेक्टर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टू द रेग्युलर आन्सर्स. ओके, समजले तुम्हाला वेक्टर रिप्रेझेंटेशन. जर चुकून पेपरमध्ये आलंच एखाद्या वेळेला समजा एक्सची काहीतरी किंमत दिली, रिप्रेझेंट दिस इक्वेशन्स इन वेक्टर फॉर्म, देन एक्स डॉट एक्स डबल डॉट इक्वेशन्स काढायचे आणि वेक्टर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं. त्यासाठी तुम्हाला कंपास सगळ्या गोष्टी लागतील. ओके, थँक्यू.